upon you. How are you? I miss you so much. Are you all fine? Today is Tuesday and the date is 20 of October 2020. Today we will start with a new unit. The title is Where Do You Live? Where do you live? I live in the city. I live in the city. If I ask you where do you live إذا سألتك what's the meaning of where do you live? Where do you live means أين تعيش? Where do you live? I live in the city. I live in the countryside. I live in the country. اوكي يعني انا بسأل where do you live يعني اين تسكن اوكي الجواب رح يكون I live in تحكي لي city أو country أوكي يعني عايش في مدينة أو في الريف أوكي now أول إشي first of all open your student book page 14 افتح كتابك الملون صفحة 14 وجيب your pencil with you جيب قلمك الرصاص معك عشان تتبع معي سطر سطر Okay, so first of all, the title is عنوان اليونت is Where do you live? أين تعيش? Some people live close together in big cities. يعني بعض الناس بيعيشوا في بيوت متقاربة في المدن الكبيرة. Close قريب, okay? Close قريب. Cities, you know the meaning of city. إنها مدينة. أهم إشي تعرف close إنه قريب. People الناس. Okay. Now, a city has many buildings which are comprised of flats where people live either alone or with their families. بيحكي a city was the meaning of city مدينة excellent the city has many buildings عندها الكثير من المباني okay which are comprised of flats اللي بتتكون من شقق where people live either alone or with their families اللي هو المكان ما بيعيشوا فيه الناس إما لحالهم alone وحيد or with their families مع عائلاتهم اوكي هلا في هدول السطرين you have to know the meaning of buildings مباني هاي الكلمة اوكي buildings comprised يتضمن يعني انه في جواتها flats شقق where people live either alone يعني alone بيعيشوا لحالهم or with their families أو مع عائلاتهم طيب who can give me a helping verb هلا احنا اخذنا helping verbs صح؟ طيب مين بيقدر يعطيني من هدول السطرين helping verbs طيب شو هم helping verb excellent is an are was were have has had okay طيب do we have any of them عنا منهم excellent هلا عنا has وعنا are هدول شو helping verb لازم تكون عارف الاستخراجات اوكي طيب مين بيقدر يعطيني an article what's the meaning of article means أدوات التعريف شو هم أدوات التعريف في اللغة الإنجليزية وذا وآن عندنا واحدة منهم excellent هيها في بداية السطر a city excellent طيب who can give me a verb مين يعطيني verb فعل
live. excellent. live هون في السطر الثاني هي verb يعيش. اوكي يلا خلونا نكمل. All people who live in a building share its front door. كل الناس اللي عايشين في البنايات بتشاركوا في نفس باب العمارة. اوكي هلا front door اللي هو الباب الامامي. اوكي شو يعني؟ هلا انتم ممكن في منكم ساكن في عمارة كتير كبيرة. اوكي building بناية. This building has one door. يعني هاي البناية إلها باب واحد. كل الناس اللي ساكنين في هاي البناية بيدخلوا من نفس الباب. اوكي هذا الباب اسمه front door. front door يعني الباب الأمامي for the building للعمارة. اوكي نكمل. Each flat has its own front door inside the building. بس هلا هم بتشاركوا في نفس الباب اللي بيدخلوا منه، بس كل شقة إلها باب لحال. يعني هلا اللي ساكنين في عمارة بيدخلوا من نفس الباب، بس في حدا بيدخل من باب الشقة تبعتهم بفوت على بيتهم. no way. okay so each flat شقة has its own front door إلها بابها الخاص inside the building داخل البناية. اوكي هلا خلينا نقرأ الفقرة هيك. we will done with the first paragraph. خلصنا الفقرة الأولى. خلينا نرجع نقرأها مع بعض كلها and you have to try to read. okay where do you live? Some people live close together in big cities. A city has many buildings which are comprised of flats where people live either alone or with their families. All people who live in a building share its front door. Each flat has its own front door inside the building. Okay هلا كل هاي الفقرة is it clear؟ واضحة؟ I hope so. Now let's move to paragraph number 2. هلا الفقرة اللي تحتها اللي في اللون الأصفر. okay A city has many streets which have traffic lights and crosswalks. بيقول لك المدينة has many streets فيها شوارع كتير. Do you remember when we compare between the city and the countryside؟ تذكروا لما كنا نقارن بين المدينة والريف، لما كنا نحكي إنه المدينة فيها شوارع كتير، فيها بنايات، فيها سيارات، فيها قطارات، فيها all these things. okay so بيقول لك a city has many streets فيها الكثير من الشوارع which have traffic lights اللي هي الإشارات الضوئية and crosswalks اللي هو إيش؟ ممر المشاة. okay نكمل. In some cities في بعض المدن بعضها there are subways underneath the streets. بيقول لك في بعض المدن subways means ايش؟ أنفاق underneath يعني تحت الأرض. اوكي طيب هلا انتوا لما تكونوا ماشيين في الشارع مرات بتمروا على نفق وبتصيروا تحكوا واو. اوكي لما يصير جواته كله ضوء وهو كله مسكر تحت الارض. اوكي هذا اسمه شو اسمه؟ subway. شو اسمه؟ subway. اوكي بيقول لك انه في بعض المدن في subways underneath the streets يعني في أنفاق تحت الشارع. اوكي تحت الشارع الرئيسي أو تحت الأرض. اوكي now people ride bicycles
cars, buses, and some walk to go from one place to another in a city. بقول لك بعض people الناس ride يقود bicycles دراجات cars سيارات buses باصات and some walk to go وفي البعض انه بيمشي to go from one place to another in a city عشان يروح من مكان لمكان وين في المدينة. اوكي now let's read the whole paragraph. هلا بدنا نقرأ الفقرة الصفرة كلها مع بعض. اوكي A city has many streets which have traffic lights and crosswalks. In some cities, there are subways underneath the streets. People ride bicycles, cars, buses, and some walk to go from one place to another in a city. Now, خلينا نطلع من هاي الفقرة helping verb. Hurry up. Has, excellent, helping verb. We have, excellent. We have are, excellent. هدول ايش helping verb. Articles. عنا a وعنا the بس هدول excellent. طيب preposition حرف جر. To it's a preposition حرف جر. In preposition excellent. طيب give me a noun اسم. Streets, city, subway, traffic lights, all these are nouns. أنا bicycles, cars, buses, all these are nouns. كلهم هدول أسماء. طيب give me a verb فعل. Go يذهب. Okay, ride يقود. Excellent. You are very excellent. Okay, that's all for today. Next lesson الحصة الجاي إن شاء الله بنكمل page 16 صفحة 16. مطلوب منكم رابع ما راح نطلب منكم واجبات but you have to practice reading. لازم تتدرب على القراءة. هاي قرأت لكم هاي الصفحة وشرحناها وقرأناها كلمة كلمة. اوكي هلا اللي بيقدر يقرأ لي من اليونت الأولى اللي هي the town mouse and the country mouse ويبعث لي الفيديو اللي بيقدر. اوكي بدي قراءة مميزة صوت مرتفع ومتمكن تكون you have self confidence يكون عندك ثقة بنفسك. اوكي اللي بيحب اوكي مش اجبار اللي بيحب يبعث لي فيديو قراءة ل page 4 لصفحة 4 يبعث لي. اوكي وتدربوا على قراءة هاي اليونت صفحة 14 اللي قرأناهم اليوم. That's all for today. Thank you for listening. Bye bye.